Hello, hi everyone. Buenos días, ¿cómo están? Thank you for joining us today in our quiz, our Saturday quiz. Normally we do crosswords, but today I decided to tackle a bit of grammar, and also because we had a lesson on the preterite a week ago, so I decided, to test you a little bit. So, welcome. When we do these live sessions every Saturday, I encourage you to communicate with me, to interact. You can use the chat, you can ask me questions, and of course, you can give me the answers. If you don't know the answer in Spanish, you can still, give me the answer in English is fine, as long as you are participating. That is great. So today we're going to talk about the preterite. Some teachers they call it the past simple, but basically is the same preterite past simple, and for that we're going to be analyzing first. We're going to revise very quickly when we use the preterite and when we apply it. And then, of course, we're going to have our quiz. So, bienvenidos, buenos días. ¿Qué tal están hoy? Yo, ayer, fui al mercado, caminé por el parque y desayuné huevos revueltos. Right. So if you have been one of my students, you know that I love to ask about what you had for breakfast or what you did yesterday. And this is because I always try to make students practice the past simple or the preterite. Why? Simply because we need to know it. We use it all the time. So, what did you do yesterday? Can you tell me qué hiciste ayer o qué desayunaste hoy? Right. So let's see what we have. As I said, pretérito or past simple. Let's use pretérito. Now, ¿cuándo lo usamos? When do we use it? Well, of course, we use it in the past, right? But remember that for the past, we don't only have preterite, but in this case, we're going to focus on this one. Now, for the pretérito, we use it for completed specific points in the past. For example, Inés nació en Argentina. Estudié biología en la Universidad de Salamanca. So it's something that started and finished. It was a period of time which is completed. Inés nació, was born in Argentina, y estudié biología. I studied biology en la Universidad de Salamanca. By the way, guys, biología. I know, that's a tricky one. Biología. Okay, don't forget that bio and that ch sound. Biología. Right, so these are specific points in the past completed. We also use it for specific times and dates in the past, which are also concluded, but we add that extra information. For example, el año pasado compramos una casa. Su cumpleaños fue el 14 de noviembre. So that's it. Last year we bought a house and su cumpleaños, his or her birthday, was November the 14th, el 14 de noviembre. And of course, our preterites are compramos y fue. So let's focus on these 2 points, right? Things that are actions that are concluded in the past, and also the ones that add that extra date or time in the past. Good.
Oh, I'm gonna give you the link actually to this grammar. I think it will be really useful for you to revise. So you will find it in the chat. There you go. So you can go, take your time and read through the rules and examples. Good. Now, if we want to tackle preterite, we have to revise and remind ourselves about regular and irregular verbs. I know it's always a bit of a headache, but it needs to be done regularly. Now, verbos regulares. They follow a pattern, they follow a rule in order to conjugate. Most verbs are regular, which is a good thing. Now, here are the verbs, the regular verbs in past simple or preterite. We have three groups, as we always know, ir. Our three examples, hablar, comprender, vivir. Yo hablé, tú hablaste, él, ella, usted habló, nosotros, nosotras hablamos, vosotros, vosotras hablasteis, ellos, ellas, ustedes hablaron. Comprender, comprendí, comprendiste, comprendió, comprendimos, comprendisteis, comprendieron. ¿Ok? Ir, vivir, viví, tú viviste, él, ella, usted vivió, nosotros, nosotras vivimos, vosotros, vosotras vivisteis, ellos, ellas, ustedes vivieron. You can find this in the link that I gave you as well. Now, when it becomes a bit tricky, I will let you know, because in the preterites for él, ella, and usted, we have that ending in o, right? Él, ella, usted habló. So sometimes students, they make the mistake of thinking in present simple, because in present simple, the ending is o, as in yo hablo. So that is when it becomes a bit, entwined. But let's focus on that accent as well. Habló. Él, ella, usted habló. And for me, yo is going to be whether yo hablé, or yo comprendí. Okay? Let's stick with that. So these are the regular verbs. What about irregular verbs? What do we know about them? Well, the pattern differs in some ways. They are not the majority, good thing, but many important verbs are irregular. For example, tener, to have, ser, to be, comenzar, to start, or ir, to go. Verbos irregulares cambian, they change. Ir. Jugar. Yo jugué. Tú jugaste. Él, ella, usted jugó. Nosotros, nosotras jugamos. Vosotros, vosotras jugasteis. Ellos, ellas, ustedes jugaron. As you can see, it changes completely. Tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron. Ir, it changes again. Fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron. So it's just a matter of practice, right? We have to do the exercises. Good. Now, let's move to our quiz. We will be revising the correct use grammatically, the correct conjugation. So I'm going to try to trick you with the subjects, and the correct pronunciation of certain words that I will let you know. Okay, let's start. Our first question. So don't forget, please, to interact with me in the chat. ¿Correcto o incorrecto? 1. Ayer Roberto trabajó hasta las 8. Ayer Roberto trabajó hasta las 8.
What do we have? Ayer Roberto trabajó hasta las 8. Y nuestra respuesta, ya tenemos, muy bien, Kerry, correcto. Jim, correcto. Elena, correcto. Hazel, muy bien, chicos. Y es correcto. Es el verbo trabajar, es una acción completa o completada en un específico tiempo en el pasado. El específico es hasta las 8. Trabajó. Continuamos. Número 2. Completa la frase. De joven, nunca, tres opciones, bebo, bebí o bebé alcohol. De joven, nunca, alcohol. Disculpen. De joven, nunca, alcohol. Tenemos respuesta, muy bien, Jim. Jim dice bebí. Carrie, tenemos la respuesta número B. Hazel, respuesta número B también. Es correcto, chicos. Muy bien. De joven nunca bebí alcohol. Del infinitivo beber, terminación en ER. Excelente, muy bien. Continuamos. Beber, verbo regular, terminación I o bebí. Gracias. Muy bien, Jean. Buenos días. Bienvenida. Seguimos. Completa la frase. Anoche, mi padre, ¿cómo? Ah, es cumpleaños de Jim. Feliz cumpleaños, Jim. Espero que la pases muy bien el día de hoy. Muy bien, feliz cumpleaños. Jim, comenzando el día con un poco de español, el cumpleaños. Muy bien, excelente. Entonces, completa la frase. Anoche mi padre, sopa. Tenemos Jim. A ver, Jim, tenemos. Gracias, pero fue el 2 de febrero. Bueno, más vale tarde que nunca, Jim, pero bueno, felicidades, feliz cumpleaños. Así es, Elena, feliz cumpleaños a Jim, muy bien. Entonces, para esta tenemos hizo, correcto, Kerry. Tenemos hizo, Hazel, muy bien, hizo. Y de nada, Jim, pues qué bueno. Más vale tarde que nunca. Es correcto, chicos. Hizo. Anoche mi padre hizo sopa. Ahora, esta es un poco complicada, a bit tricky because it changes completely as well, right? The infinitive would be hacer. Entonces, it changes to hizo with that Z. Muy bien. Continuamos. Hacer irregular, hizo, hizo. ¿Correcto o incorrecto? ¿Vosotros vivieron en Grecia o Italia? ¿Vosotros vivieron en Grecia o Italia? So you can tell me is correct, incorrect, or if you dare, or if you want to, you can even give me the answer. Why not? Jim dice incorrecto. Tenemos la primera respuesta. Kerry, incorrecto. ¿Alguien quiere intentar? Len, buenos días, Len, bienvenida. Incorrecto. Elena, incorrecto. Muy bien, y la respuesta es incorrecto. Es incorrecto, chicos. La respuesta correcta es, ¿vosotros vivisteis en Grecia o Italia? Así es, Hazel, muy bien, vivisteis. Vivisteis, excelente. Julia, buenos días. Vivisteis. Muy, muy, muy bien. Esa es nuestra respuesta. Ahora, vosotros contra ustedes,
chicos, recuerden, en España usamos vosotros. Vosotros vivisteis en Grecia o Italia. Y en Latinoamérica usamos ustedes. Ustedes vivieron en Grecia o Italia. So, same meaning, different geography, but both are fine. Ah, sí, Jean, feliz cumpleaños a Jean, pero bueno, ya pasó, pero díganse que muy bien. Excelente, vivisteis. So if you're curious about these vosotros and ustedes, remember that we have a YouTube video. If you haven't seen it, go and check it out. I'll give you the link. Let me give you a second. Yes. So here it is. So we talked about the differences between Mexican Spanish and Spanish from Spain. And we touched that subject of vosotros and ustedes, and I got a bit of help from teacher Carlos Jesus. So check it out. Why not? And vivisteis, muy bien, Jean. Y continuamos. Vosotros and ustedes. Okay. Another one. Correcto o incorrecto. La reunión concluyó hace media hora. La reunión concluyó hace media hora. So, what do you guys think? Correcto, incorrecto? And if it is incorrecto, what would be the answer? We have a first one from Carrie. Muy bien, Carrie. Correcto. ¿Alguien está de acuerdo? Does everyone agree? Correcto. Muy bien. La respuesta es correcto. La reunión concluyó hace media hora. Jim nos dice, correcto, pero dudando un poco. Elena dice, correcto. Es correcto, chicos. ¿Qué verbo es este? Este es el verbo concluir. El verbo concluir, que es irregular, porque utilizamos una Y, concluyó. Now, remember that I always encourage you to use synonyms and to use other verbs. Concluir, to finish, to conclude. And remember that you also have other examples and other options, such as terminar. And there we also have finalizar. So you see, now you have three verbs that you can use instead of just terminar. Terminar, finalizar, concluir. Use them. This will enrich your speech, definitely. Muy bien. Concluir. Continuamos. Rocío, mi profesora de chino en el colegio. Rocío, mi profesora de chino en el colegio. Tenemos tres opciones. A, era. B, fue. C, fui. Rocío, mi profesora de chino en el colegio. Tenemos fue, tenemos fue y fue. Es la respuesta con Elena. Elena nos dice era. So we're going to have another lesson on this because then we need to learn, the difference between imperfect and preterite. It's always kind of a headache, but yes, it is quite tricky and it could be easily confused. In this case is fue. Rocío fue mi profesora de chino en el colegio. Talking as a concluded action from the beginning and the end. And we don't have the time, of course. That would have been even stronger to make it past simple. But in this case, we also use past simple because it's just a concluded. We're not narrating anything. We're just stating a fact in the past. Rocío fue mi profesora de chino en el colegio. And that's it. No more info. That's why we're using preterite. Muy bien. Y
El verbo es el verbo ser. El verbo ser, Rocío, fue. Funny thing, because for this fue, fui, fuiste, we have two verbs, right? We have the verb to be and the verb to go, both conjugated the same way. Continuamos. Completa la frase. La última Navidad en casa de Martín. Tres opciones. Celebramos. B. Celebremos. C. Celebrimos. What do you guys think? A, B o C. La última Navidad en casa de Martín. Lynn dice A. Muy bien. Julia dice que celebramos. Celebramos. Muy bien. Carrie, celebramos. Excelente. La respuesta es celebramos. Así es. Muy bien, Jane. Muy bien, Elena. Excelente, Hazel. Muy bien, Hazel. Este es interesante, chicos, porque we're talking about the past, the preterite, but if you see, actually for nosotros is exactly the same as present simple. Nosotros celebramos and nosotros celebramos for the past. So this one is interesting. Celebrar, regular. We take the stem, until the R, and then we just add that amos, which is exactly the same as present simple. But in this case, thanks to the context, we're talking about the past. La última Navidad, last Christmas. Good. Excelente, Caroline. Es celebramos. Muy bien, chicos. Really, really impressed. So far, so good. Let's continue. ¿Correcto o incorrecto? ¿Dónde vivisteis de niño? ¿Dónde vivisteis de niño? So we're asking, where do you live when you were a child or as a child? In Spanish, in order to say when you were a child, we only need to use the preposition and then the word child. Niño or niña, depending on who the question is for. So we have Jim betting for incorrecto, Carrie incorrecto, okay. Who else agree? ¿Dónde vivisteis de niño? ¿Qué piensan? ¿Correcto, incorrecto? And Jim and Carrie, you are correct by saying incorrecto. La respuesta, muy bien, Lynn. Lynn is giving us the answer, is viviste. Así es, correcto. Muy bien, Hazel, también. ¿Dónde viviste de niño? Porque es singular. If, good, yes, very good. Because niño es singular y vivisteis es plural. If I wanted to use that vivisteis, I would have changed that niño for niños. So if I say, ¿dónde vivisteis de niños? That's correct. But because niño is singular, we have to use that tú. ¿Dónde viviste de niño? Now, if we answer this question, ¿dónde viviste de niño? In my case, of course, yo viví en México de niño. Or, as I said, remember, if you're female, yo viví en México de niña. Okay, so now I ask you, ¿dónde viviste de niño? You can give me your answers in the chat. Follow that structure, you know. Yo viví en, no sé, en Madrid de niño. Yo viví en Nueva Zelanda de niño. Yo viví en Australia de niño. Yo viví en Inglaterra. Yo viví en Escocia. Yo viví en Gales.
etcétera, etcétera. Tenemos a Kerry que nos dice, yo viví en Londres de niño. Muy bien, excelente. Jim, yo viví en Escocia de niño. Qué excelente lugar para vivir. Muy bien. Y Lawrence que nos dice, yo vivo en Londres, Inglaterra. Ah, muy bien, Lawrence. ¿Vives o viviste? Vivo is present, pero muy bien. Julia, yo viví en Londres de niña. Muy bien, Julia. And really well use that a because female. Don't forget that. Lynn, yo viví en Escocia de niño. Remember to say that niña, Lynn, because it's a female. Y Elena, yo viví en Escocia de niña. Excelente, muy, muy bien. Muy bien, tenemos mucha gente de Escocia. Me encanta. 3 escoceses. Ok, seguimos, chicos. Muy bien. Entonces ese viví, yo viví. ¿Correcto o incorrecto? Rodrigo jugó baloncesto en la universidad. Rodrigo jugó baloncesto en la universidad. ¿Qué tenemos aquí? Rodrigo jugó baloncesto en la universidad. ¿Qué piensan? ¿Correcto? ¿Incorrecto? If you bet for incorrecto, why? So we have our first answer, nuestra primera respuesta. Len nos dice correcto. Julia nos dice correcto. Jim, incorrecto, pero no está seguro. Ajá. Kerry, correcto. Ok, Hazel, incorrecto. Jugó. Muy bien, Hazel, dándonos las respuestas. En este caso, chicos, in this case, that would be correct. Rodrigo jugó baloncesto en la universidad. But actually, what Hazel said is true because sometimes there is this you involved, and we will see why. Jugar, Rodrigo jugó. Jugar is an irregular verb. The stem J-U-G plus O. However, when we say yo, we say yo jugué. So that's why it could be tricky with that you in the middle. But it's yo jugué, él jugó. Good. Okay, and we have one more from. Yes, Jean, excellent. Yo viví en Inglaterra de niña. Muy bien, Jean. Seguimos. Completa la frase. El Che y su compañero, gran parte de América Latina en moto. El Che y su compañero, gran parte de América Latina en moto. 3 opciones. A, recorrió. B, recorrieron. C, recorrí. It's very strong, that R, right? Recorrió, recorrieron, recorrí. Tenemos respuestas. Lynn nos dice B, recorrieron. Jim, recorrieron. Julia, B, recorrieron. Hazel, recorrieron. Elena, recorrieron. Carrie, recorrieron. Y así es. Excelente, la respuesta es recorrieron. ¿Por qué? Porque tenemos 2 personas, 2 people. El Che y su compañero, and his peer or his mate, recorrieron gran parte de América Latina en moto. Now, this is what we call a specific verb, actually, and it gives us extra information. What does that mean, recorrieron? Recorrieron means to go all over or to go through something, to walk around somewhere.
Muy bien, Carolyn. Recorrieron. So use it. That would be actually a good verb to use when I ask you, what do you do yesterday? ¿Qué hiciste ayer? So instead of telling me, caminé por el río o caminé por el parque, you can tell me, recorrí el parque, no sé, el parque de mi colonia, el parque de mi barrio, etcétera, etcétera. So, adopt it. It's a nice verb. I like it. Muy bien. Seguimos. We're about to finish, guys. So, completa la frase. 11. Laura, su tren a Milán anteayer. Laura, su tren a Milán anteayer. Anteayer means 2 days ago, or the day before yesterday. A. Pierdo, pierdo. B. Perdó. C. Perdió. Laura, su tren a Milán anteayer. Pierdo, perdó o perdió. ¿Qué tenemos? Carrie's betting for A. Lynn, C. Julia, C. Hazel, C. Muy bien, chicas. Y la respuesta es C. Laura perdió su tren a Milán anteayer. This is the correct answer. Excellent. Why is it tricky? Well, because perder is a irregular verb. The thing is that in present simple, it's irregular, no doubt about that, because we have perder and then we have yo pierdo. However, in preterite, some teachers actually, they prefer to mention it as a regular verb because the stem doesn't change, as you can see. Ella perdió. But still, all in all, perder is an irregular verb. We always consider it irregular because it could change later on in other conjugations. But yeah, good. Perder. Oh yeah, and we use the verb to lose when you miss a train or a flight. That's why sometimes you can hear Spanish speakers when we say, "Oh, I lost my train," instead of saying, "I missed my train." But good. Excelente. Continuamos. ¿Correcto o incorrecto? El gato se durmió sobre Mónica. El gato se durmió sobre Mónica. So, if you think it's correct, just say it. If you think it's incorrect, just type down incorrect, or you can even give me the answer if you think it's incorrect. We have Jim betting for correcto. ¿Alguna otra idea? A ver, tenemos. Julia is betting for incorrecto. So we have 1 and 1. Hazel betting for correcto. También el gato se durmió sobre Mónica. Oh, and then we have another incorrecto. We have 2 and 2, guys. I wonder. El gato se durmió. Lynn dice incorrecto. She's saying that se is not required in that sentence. Elena is telling us correcto. Lynn, Hope is telling us correcto. Buenos días, Lynn. Bienvenida. And Carrie saying like it's not a reflexive verb. Right. Okay. Yeah, I see that. This is incorrecto, chicos. El gato se durmió sobre Mónica. This is a structure problem because it is an irregular verb, dormir. Yes, that you're correct, Jim. Reflexive is okay. We remember that we have dormir and dormirse. Sometimes we have both options. Good. Dormirse means to fall asleep. Good.
This is just a structure problem, guys. El gato se durmió. Remember when we conjugate the irregular verb dormir, dormirse, irregular, we change that o for u, se durmió. It really depends on the subject. If you say yo me dormí, yo, we respect and we keep that o. Yo me dormí. If you say él se durmió. In that case, is the cat. So it's just a matter, if you know, of practicing it and to know which subject uses that o and which one uses that u. In this case, is the cat, so we have u, se durmió. Nice. Okay, you see, I was trying to trick you, but it's part of it. Correcto o incorrecto? We have a question. ¿Cuándo fue Mina a París? ¿Cuándo fue Mina a París? ¿Correcto o incorrecto? ¿Cuándo fue Mina a París? ¿Qué piensan? What do you guys think? Hazel is betting for correcto. Tenemos otra respuesta. Veamos. Ok, bueno, in this case, yes. Muy bien, Julia. Es correcto. Excelente, Kerry. Es correcto. ¿Cuándo fue Mina a París? Now, in this case, of course, we are not talking about the verb to be. We're talking about the verb to go. ¿Cuándo fue ella a París? ¿Cuándo fue Mina a París? So, I mean, this is just to remind you not to confuse them. I mean, it's the same conjugation, but sometimes it could be ser or to be, and sometimes it could be ir, to go. Excelente, Lynn. Muy bien. Es correcto. And the last one. Este año, los turistas no al pueblo. 3 opciones. Viniste, vinieron, vinieron. Este año, los turistas no al pueblo. A, viniste. B, vinieron. C, vinieron. Tenemos respuestas. Hazel nos dice que es la B. Carrie, B. Hazel, B. Len, B. Jim, vinieron. Y Julia, B. Correcto. Muy, muy bien. La respuesta es, este año los turistas no vinieron al pueblo. We have another irregular verb, the verb venir, to come. Este año, so we change that E for I. Los turistas no vinieron, and the ending would be the same every time. Vinieron al pueblo. Muy bien. Excelente trabajo, chicos. I can see that you remember, you know, your past simple. That is excellent. Excellent job. I think if you have any suggestions, actually, you know, because it will be interesting to maybe have quizzes and revisions of the past simple against the imperfect. I think that was really interesting to see, you know, when do we use fue, when do we use era. But remember, if you would like to, you know, propose a topic, we're more than open. You can just send me a message. If you're also interested, you know, in our lessons, because this is just a live one, but we do have interactive lessons with all the students. You can also send me a message. I'm always happy, you know, to answer if you have any questions about it. Or you can also visit, you know, our website. I'll give you the link right now, and you can find the information there. We have free trials as well. So if you want to take a look. But anyway, in any case, thank you. Thank you so much for your participation. It's always a pleasure, you know, to be engaging with you guys, and revising is, I think, is the best way, you know, to start our day, and then we can just move on to different things. So remember, I know, you know, that I really like to ask you what you did, what you had for breakfast. So it would be a good idea to just prepare
a couple of sentences before I ask you the questions every time. Right. Muchas gracias, chicos. Have a great day, and I'll see you in our next live session. Okay? See you guys. Bye bye. Nos vemos.